Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਕੁਲ ਦਲਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਗਰਗ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਈ co-host. And we'll be talking on a very important topic which generally the South Asians most often talk about, and that is iron deficiencies, that is anemia. What are the reasons for that, what needs to be done, and how we can also have a better health living standard. So we'll talk all about this in this program. So let's welcome both our guests, Dr. Arun Garg and Dr. Bakul Dalal. Dr. Garg and Dr. Dalal, good evening. Welcome to the program. Good evening, Sastri Akal. Welcome, sir. Ji Anu ji, welcome. So it's a great honor to have you, Dr. Dalal, today with us. And as usual in this program, we give this honor of introducing our guest to my co-host, Dr. Arun Garg. So Dr. Garg, over to you. If you could inform us about Dr. Dalal. Yeah, नमस्कार सब देखने वालों को। बहुत खुशी है कि मेरे कॉलीग, मेरे दोस्त डॉक्टर बकुल दलाल आज हमारे साथ हैं। Dr. Dalal, hematologist, has been practicing in Vancouver area for last many years, and he was at Vancouver General Hospital. He's a clinical professor of pathology and laboratory medicine at University of British Columbia. He has been very active in community as well as in India, doing fair amount of teaching for medical fraternity in India. And we are also associated, he is also secretary of a association called PISA, Physicians with Interest in South Asia. So all in all, very active colleague and very warm welcome to Dr. Dalal. Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर गर्ग, आपकी हिंदी बहुत अच्छी होती जा रही है। Wonderful. So Dr. Dalal, thank you for sparing your valuable time for being with us today. And as Dr. Garg has mentioned about you, you have been here for a long time. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਮੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜੌਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? As a hematologist, ਸਾਡਾ job ਹੁੰਦਾ people with blood diseases. I see these patients every day, or I used to see these patients every day. They may have less hemoglobin, they may, like anemia, they may have less platelets, they may have less white blood cells, they may have blood cancer. I see patients of all types, but when it comes to Sada Baichara, it's the most common disease here that I have seen over the decades of my life here and my time in India is anemia. People with lower hemoglobin, especially people with iron deficiency. Okay. So when you talk about the South Asian community as such, is there any particular reason that you have been able to find out that why amongst the South Asians anemia is a major issue? Yes, anemia is a major issue in South Asian because of the diet mostly. जो बंदे meat khande, they don't have much problem developing iron deficiency, but most of us are vegetarians, and iron in vegetarian people is very difficult to digest and very difficult to absorb. So that is the master reason why people develop iron deficiency. Okay. And iron deficiency is not only important in developing anemia. Even before it develops anemia, there is a disease called subclinical iron deficiency that has many symptoms and signs that take away from the fun of your life. So we have to remember that, and I'll talk about it later. Absolutely, we'll talk in details. But before that, as Dr. Garg, you were pointing out that you have a long association with Dr. Dalal, and you were talking that he's the secretary of PISA. So this association of yours, could you elaborate a little bit as to what all you have been doing? Yeah, it's a great pleasure. And I think, as you know, Harpreet ji,
we bring this program for apne listeners ke and viewers ke, so they can have a healthy living. And PISA is another organization of doctors which are trying to bring the same knowledge from a medical perspective. So I think it's a real synergy between the two organizations. And Dr. Dalal has been a member of PISA. PISA is a local group founded in 1988 and organizes sessions for South Asian health, mainly to educate practitioners. And I think through this speakers program, I'm hoping that we could bring some of the doctors practical examples. Like आप पूछ रहे थे कि क्या करते हैं, कैसे इससे health अच्छी बने, क्योंकि South Asian lens, क्योंकि culture is so important. Now, one thing I should say, when we talk about these things, we are not talking about that this is bad or there is no issue on blame, whether it's South Asian diet. What we are saying is we need to take care of our own health, fully understanding what our culture is. We are very proud of our culture, South Asian culture, Indian culture, and even vegetarian diet. I mean, every whole world is going to vegan and vegetarianism. So I think that's really what whole concept and whole purpose is for these associations. Absolutely. And I'm so proud and thankful to Dr. Dalal for giving his time and support. Thank you. So, Dr. Dalal, as you were mentioning that anemia is a major cause for, amongst the South Asians, but along with that, you also mentioned about, when you are as a hematologist looking into the blood issues, blood cancer and all that. So, over the years, what are you observing? Is this on the rise or is it at the same level which it used to be earlier? This is the main problem with Sadi community. It's and that is anemia. The number of patients with leukemia and other blood diseases are not much different between the white Caucasian community and the South Asian community. The main difference is in anemia. How many people are anemic in South Asian communities? How many people are iron deficient in South Asian communities? 90% of South Asian women do not get enough iron in their diet. There is a very smart lady by the name of Sheila Innes at the Children's Hospital who did a study in Surrey of South Asian women and their iron in the diet, and she figured out that 75 to 80% of women were not eating the right food and enough food to get enough iron. 75 to 80%, and they were becoming iron deficient. Okay, that is really interesting because, the kind of food that we eat, as you have mentioned. So, Dr. Dalal, while we will delve deep into it, I think it's time for a short break. We'll go for a short break. We'll be shortly back, and then we'll continue with the discussion and learn more from you as to what all needs to be done, what are the reasons where we are lacking, and how to incorporate a diet in which we are having enough iron so that we don't remain iron deficient. So for a short time, we'll go for a break and we'll be back and we'll continue with the discussion. हर रंग है साडे को, हर मॉडल, हर एक दी अपनी वक्री पहचान। असीं एक परिवार हां, साडा कर्म है अगे वधाउणा, सफर नूं सौखा बनाउणा। बसंत मोटर्स तुहाडे नाल, तुहाडे करके। है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली। कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है। मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है। दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा। भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा। हाई बिजनेस सेंटर सरी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਗਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ CINS ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਕੁਲ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਮਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੀਮੀਆ, ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਇਨ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। If you're looking for home, auto, travel, business, life or recreational insurance, you can depend upon AMC Insurance. They have 9 branches in the lower mainland to serve you, and they're open 7 days a week from 9 a.m. onwards till 9 p.m. For more information, call 604-507-6666, 604-507-4444. So let's get back to our guests and continue with the discussion and learn more from their expertise. So, Dr. Dalal, before you delve deep into it, like Dr. Garg mentioned, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਤੇ ਵੇਗਨਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੀਟ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਅਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਐਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਮੀਟ ਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਮਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ? Vegetarianism is very good. The meat eating has many problems with healthy living. Ji. And people who are becoming vegetarian or are already vegetarian have healthier lifestyle than meat eaters. That has been proven. However, when we are vegetarian, we need to be smart vegetarian. ਸਾਨੂੰ smart ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ देखो ने जी, आयरन की रिक्वायरमेंट भी होगी, डेली रिक्वायरमेंट। Pregnant ladies have the highest iron requirement of all the people, and that is 27 milligrams a day. Okay. Women in childbearing age need 18 milligrams a day, and after 50 or 60 years of age, both men and women only need 8 milligrams. So we need to focus on pregnant ladies and women in childbearing age to make sure that they get their enough iron supply. But iron is an issue because vegetarian iron, whatever we eat, little is absorbed, not all of it, and the other things we take with iron, that becomes a problem. It will inhibit the absorption of iron that we are eating. Okay. For example, 5 or 10% of iron is absorbed, but if you are drinking tea with your dinner, then only 1% is absorbed. Okay. If you are drinking Coke or any fizzy drinks, Coke, Pepsi, jo bhi ho, so only 1% is absorbed. If you are if you are taking iron and if you are taking multivitamins with it, only half of it is, so 50% is absorbed, because multivitamins contain calcium, and calcium and iron fight for absorption. They absorb the same way, so only half of the iron will be absorbed and half will be calcium. So these are the main problems with vegetarian people not eating the right kind. What is the right kind of vegetarian food that contains the iron? The highest, Sheila Ines, as I mentioned before, did a study of Indian foods and came up with these numbers. So highest iron is in soybeans. Okay. But साडा भाईचारा कोई सोयाबीन इन्ना नहीं खांदे, घट खांदा है। तो हाँ जी, मगर वो के खांदे? छोले। छोले is number 2. Chole is number 2 in iron content. So you need to eat chole once or twice a week. Okay, make a point of eating chole every Wednesday. Every Wednesday and Friday, or Wednesday and Saturday, eat chole bhature. And then you will get enough iron. Okay. Keda grains hoga? Whether it is white chana or black chana, that's the same. Black chana is better than white chana. Okay. Black chana is better than white chana. छोले दे बाद आंदे उड़द, तो
उड़द की दाल, काली दाल तो सब लोग खाने, तो उसमें भी आयरन बहुत है, and they'll get enough supply of their iron. And those who are not eating chole or urad, then the number 4 is mung. Okay. Mung is also very high in iron. And so these are the legumes. Grains the gal kare. The grains गेहूं rice में इतना iron नहीं होता. The highest iron in grains is jowar. Okay. Jowar the iron highest होना है और rice the iron lowest होना है. तो जितना राइस खाओगे, चावल खाओगे, उन आयरन कम मिलेगा. फ्रूट की गल करें तो dates have the highest iron of all the fruits. Okay. और especially काले वाले dates. काले dates के iron सबसे अच्छे हो रहे. Beets have more iron. Potatoes have some iron, but it's all in the skin. And if we remove the skin, then we are losing all the iron. Prunes, raisins, and apricots are the best. They have got a lot of iron. The greens, the साग में बहुत आयरन है, परंतु ऐसा है कि साग बहुत ज़्यादा 100 ग्राम साग खाओगे तो इतना आयरन मिलेगा जितना एक आधा बॉल छोले में मिलेगा. Okay. तो आधा बॉल छोले खा सकते हैं, 100 ग्राम साग खाना तो पूरे फैमिली का 100 ग्राम होता है. मुश्किल है, you're right. मुश्किल है. हाँ. जैगरी गुड़ खाते. गुड़ is rich in iron, sugar is low. तो शुगर कम खाओ और गुड़ ज़्यादा खाओ. और those who are gluten allergy, तो उन्हें लिए एक डेटा ये है, the gluten-free diet and the regular diet have the same amount of iron. So nothing to worry about iron deficiency for gluten-free people. Wow. और कौन? Yeah. Very I was just interesting, going to Dr. say, Dalal, what you're pointing out. And Dr. Garg, when you always say kaise khana hai, it comes to point here, like for example, Dr. Dalal told about, having with Coke or fizzy drinks, how that absorption just finishes off. Yeah, and on that one, we have talked about water even. So it's all about how long the food stays for absorption. And this understanding is very important, Again, for our viewers, we are talking about moderation. We are not saying extremes, and they should all get concerned about. If you eat in moderation, a good, healthy Indian diet, you cover most of these things. The one point I would like to highlight, and Dr. Dalal has raised it, there is a real movement on jowar and millet. Yeah. And I think we really need to see how that can increase. It's very economic grain, and it's produced in large amount. And I think it can really be a major. And I think in Punjab, it's already being used in high amounts. It used to I be. think Yeah. that's it. Yeah, and I think it's coming back. So I think that's a very good positive thing. The other thing, Bakul, maybe you want to say a little bit more on pregnancy and anemia, because that's an important piece, and the food and the supplements. And if people need to take some supplements, how should they take supplements? Absolutely. Absolutely, yes. So now what you should not eat is very quickly, I'll finish that. Please. And I already mentioned that, but I would like to revise. No tea or coffee with food. Not for half an hour. Okay. No fizzy drinks with food. Not for half an hour. No milk with food. Milk contains a lot of calcium and it fights with iron for absorption. पानी पियो तो थोड़ी देर के बाद में पियो. But what you can drink with your food are citrus juices. Lemonade, orange juice, because lemonade and orange juice will increase the iron absorption. अगर 2 मिलीग्राम आयरन है तो 2 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होगा. Okay. अगर आप चाय पियेंगे तो 2 मिलीग्राम का 1 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होगा. तो orange juice, lemonade, नींबू का पानी, all this is very good for iron absorption. Okay, coming to the tablets that you should take. All the people, whether they are iron deficient or not, should take supplemental iron. मेरा ये कहना है,
don't take multivitamin iron. Take iron by itself. Okay. Take iron by itself. And iron comes in various formulations, iron tablets. तो उसमें आयरन फेरस सल्फेट सबसे ज़्यादा सस्ता होता है. But ferrous sulfate gives you the most gastric upset and constipation. तो वो मत लो. The better ones are ferrous gluconate, ferrous fumarate, and polysaccharide iron, and all the organic salts. You need 4 times the iron tablets for women. So there are special formulations for pregnant women, and there are formulations for women, and they are higher in iron than this. So Okay. no inorganic salt ferrous sulfate. Organic salts, gluconate, fumarate, and such, and polysaccharide iron. Take them on empty stomach. Okay. First thing in the morning. Keep the bottle of iron by your bedside. When you get up, take your iron and take it with 1,000 milligram of vitamin C. It increases iron absorption. Okay. तो 2 बोतलें साथ में रखनी है. एक तो आयरन की टैबलेट, ऑर्गेनिक आयरन, और दूसरी है विटामिन सी 1000 मिलीग्राम. 500 वाला नहीं चलता, 1000 मिलीग्राम चाहिए था. तो वो दोनों टैबलेट साथ में लेने से आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी. Okay, interesting. Again, let's go for a short break. Ji, we'll be back and then we'll again continue with the discussion and learn more from you as to ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਕਫਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਿਟਰਸ ਜੂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ. ਬਟ ਨਾਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ. And in the morning, as you said, keep vitamin C and these iron tablets and have that. ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ. ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 130428 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363. ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਗਰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਕੁਲ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਮਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਐਨੀਮੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ. ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. For honest and reliable information, she says that she'll guide you. 6045972284 604 597 2284 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਨ. ਸੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦਲਾਲ, ਜੇਕਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
आयरन डेफिशिएंसी से हीमोग्लोबिन कम होता और एनीमिया हो जाता है. जी. So before you develop anemia, there is what I had earlier said is called biochemical iron deficiency, and that is as important as the symptoms of anemia that patient develop. So let's Okay. look at the biochemical iron deficiency or early iron deficiency first, then we look at iron deficiency anemia. What are the symptoms of biochemical iron deficiency? The first symptom is irritability. है बात बात में गुस्सा हो जाना. तो लेडियां ਨੂੰ होना premenstrual syndrome. Premenstrual syndrome, half the reason is iron deficiency. तो जो premenstrual में थोड़ा गुस्सा ज्यादा होना, आयरन लेने से ये कम होगा. Children falling behind in the class. So they did a survey at the Ohio State University. They looked at the girls who were in grade 8, grade 8A and grade 8B. तो grade 8A girl knew iron supplement देता, and grade 8B no iron supplement, and after 3 months grade 8A girls had higher scores in math than in grade 8B. So there is a cognitive impairment in children when they are iron deficient, and so that is very important. The ladies, loss of hair. If you go to the bathroom and look at the carpet in the bathroom, and if there is a lot of hair, look at your kangi. Kangi the बहुत ज़्यादा बाल होंगे. बाल लगे नहीं. जी. Take iron. Take iron. Loss of hair is a symptom of early iron deficiency. Once you develop iron deficiency, then you look at your nail bed, the nail pale होंगे. You become very fatigued, बाद में थक जाते हैं. शाम को तो सब लोग थक जाते हैं पूरे दिन काम करके, मगर जो आफ्टरनून में मॉर्निंग में उठ जाते हैं और थकान लगी रहती है, वीकनेस लगती है. हाँ, ऊपर गोइंग अप द स्टेयर्स यू बिकम ब्रेथलेस. तो ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी. मिट्टी खाने का मन होंदा, दैट्स अ सिम्टम ऑफ आयरन डेफिशिएंसी. मिट्टी खाने का मन होंदा. The last stage of iron deficiency is you develop congestive heart failure. Not many people reach there, and hopefully I hope not many people reach at that stage. When the hemoglobin is low for many years, that's a sheer evidence of neglect. So the These sooner are you our start, symptoms. right, as you said, the sooner you start looking after yourself, the better you will be. Dr. Garg, anything you would like to add? Yeah, I think we both are laboratory physicians, and I think it'll be remiss to define a little bit how you diagnose iron deficiency and anemia, because one thing we don't want is that after this show, everybody to go out and start just changing everything and starting diet. You have to be deficient and a diagnosis, or at least looked by your doctor. So, Bakul, what are your criteria for iron deficiency, and how do you measure it, and how people make sure that they are not either subclinical or biochemical or clinical iron deficient and anemia? How do you define in a South Asian population, because the numbers are a little different? तो 3 गल्ला करनी है जी. एक तो ये कि लेबोरेटरी टेस्ट केड़े करने. तो लेबोरेटरी टेस्ट you measure ferritin, iron, and iron binding capacity. The iron and iron binding capacity should be measured on an empty stomach when you had a full meal about 12 hours before. Okay. Ferritin can be measured anytime. The ferritin is better than iron for detection of iron deficiency. So ferritin, if the ferritin is less than 50, then you have early iron deficiency and you should start taking supplements. If your ferritin is more than 50, you don't have to take supplements, just manage your diet intelligently. If if ferritin is less than 15, that's severe iron deficiency, and then you should start thinking about taking supplements for life. Or if it doesn't improve, repeat karo test na 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद, and if you're still iron deficient, then take intravenous iron formulations. Go to your doctor and tell him you want intravenous iron.
टैबलेट्स कोई फर्क नहीं पाती, तो वो करना पड़ता। तो तीसरा ये है कि देर इज नो कंडीशन, वेल इट्स वेरी अनकॉमन टू डेवलप आयरन टॉक्सिसिटी। बहुत ज़्यादा आयरन ले लिया और आयरन डेफिशिएंसी बन गई, जी आयरन एक्सेस बन गई, ऐसा बहुत नहीं डिफिकल्ट होता। होता है ओके टैबलेट फूड आयरन या आयरन सप्लीमेंट से। सो टू टेक आयरन सप्लीमेंट, देर इज नथिंग रॉन्ग विथ इट। Take it. Even if you are not iron deficient, you take iron supplements, nothing wrong with it. I have been taking iron supplements for the past 25 years, and I I have normal iron, normal ferritin, nothing wrong with it. ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਇਫ ਯੂ ਟੇਕ ਇਟ ਰਾਈਟਲੀ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਣਾ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤਤਰ ਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਯੋਰ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਸਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਆਇਰਨ ਇਨਟੇਕ? The hemoglobin is present inside the red blood cells, and hemoglobin carries oxygen from your lungs ਜੀ to rest of the body. You need oxygen for the whole body, and hemoglobin carries it from the lungs to rest of the body. The hemoglobin synthesis, formation of hemoglobin requires three main ingredients: iron, B12 and folic acid. ਓਕੇ अब ऐसा है कि folic acid deficiency is very uncommon. In 1974, Canadian government made a law that all the atta you eat, any atta, rice flour, wheat flour, whatever flour, has to be added, fortified with folic acid. ਓਕੇ So all the atta we are eating is fortified with folic acid. So the deficiency of folic acid has become very, very, very rare. B12. B12, only 1 microgram B12 is required and every day. And microgram is 1,000th of a milligram, which is 1,000th of a gram. So if you eat, and body has huge stores, 1 milligram store of B12. So that will last you 3 years. So if you stop eating B12, which is present in the green leafy foods and everywhere, mostly vegetables, it will take you 3 years to become B12 deficient. And that's why B12 deficiency is also rare, because the daily requirement is very low and the body stores are very high. Okay. So 3 main ingredients for red blood cells: hemoglobin, the iron, B12 and folate. B12 and folate deficiency, very uncommon, rare, but iron deficiency, very common. Okay. Dr. Garg? Yeah, so Bakul bhai, we're talking mainly iron deficiency and anemia. Let's talk a little bit about some other conditions which could lead to anemia and people should be aware of in general. So, for example, bleeding or chronic bleeding or valvular diseases. So, from your experience, maybe we could share with our viewers a little bit about some other things they should be aware. But before we do that, just to say to our viewers that we are talking in terms of generalities and guidelines. Absolutely. If there is any specific condition, they need to go and see their own health practitioner for a follow-up, you know. Very true. So, Bakul bhai, what are some of the other reasons people can be anemic? Diet is the commonest cause of iron deficiency, but it's not the only cause. Bleeding is the second commonest cause. Bleeding from your bowel, bleeding anywhere in the body, will lose blood. Where blood contains a lot of hemoglobin, a lot of iron is lost every day, and if it continues for a long time,
then you develop iron deficiency. Okay. So that is the second commonest cause. People who are not bleeding, like men, should not become iron deficient if they are eating properly. But women, they get their period, menstrual period every month, and they are bleeding there, and that's why they are more likely to become iron deficient. That's why they have to take higher amounts of iron. So if a man like you, me, or everybody else in our age group, or in men in our sex, has iron deficiency, first thing you want to rule out is cancer of colon. Cancer of colon is a common cause of bleeding in the bowel and development and it develop iron deficiency. Oftentimes, the iron deficiency in men is related to bleeding everywhere or somewhere, and mainly cancer of colon. So, any patient I see, any man I see who has iron deficiency, I ask for a FIT test, which is a test for cancer of colon. ਓਕੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੀਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਅਦਰ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ The highest amount of iron in meat is red meat. ਓਕੇ Chicken and fish do not contain as much iron as red meat does. So those who are eating red meat, they can eat red meat and they will have other side effects of high lipids and other cardiac side effects of eating meat, but they will not become iron deficient. They don't have to worry about drinking coffee with it, because coffee or fizzy drinks or milk have no impact on absorption of meat iron. It's only Okay. the vegetable iron that is impacted by eating what you eat with it or drink with it. The meat iron is 100% absorbed and no effect of what you eat or drink with it. ਓਕੇ ਐਕਸਲੈਂਟ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੇਲ ਸਪਿਰੂਲਿਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਰ ਫੂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਰਨ ਕੰਟੈਂਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Kale, the iron, all the greens contain a lot of iron, but I have asked people to eat greens. But you see, you have to eat a lot of greens to get as much iron as you would get from half a bowl of chole. ਓਕੇ So, kale, spinach, sag, very rich source of iron, but have to eat a lot. Right. While soybean, chole, mung, kale urad, you don't have to eat as much, and you can eat more easily. Wonderful. Excellent talk. I think this is very beneficial, going to be very beneficial for our viewers all over the world today. And Dr. Garg, if we have missed something you would like to add on? No, I think it's been wonderful. So nice to be sharing this with our viewers. I'll just say lifestyle and good health is up to you. And Right. that is our message. Be aware, pay attention, and especially in our community, lifestyle related awareness is so important. And once again, we talked about diet, and as you know, that has been our passion. Kya khate ho, kitna khate ho, kyon khate ho, kab khate ho, kaise khate ho. And I think every seminar I've gone recently, that has become the mantra now. And I think cardiovascular disease, diabetes mellitus, and anemia, everything, diet is the prime foundation. So that's the message for our viewers. Please pay attention, be safe, and take protection. Excellent. And Dr. Dalal, if you have missed anything you would like to say in conclusion? Yeah, in conclusion, like I said, if you are eating vegetarian food, if you are eating non-vegetarian food, you should take iron supplements. You should take iron supplements by itself. मैंने कोई पैसा नहीं मिलता iron company दे से जी जी but I have noticed that if 90% of our women are iron deficient, then whether you get iron tested or not, take the iron supplements, take it with vitamin C,
Take it on empty stomach first thing in the morning before you get out of the bed. And when you eat, eat intelligently, as I described. No fizzy drinks, no tea or coffee for half an hour after that, and eat a lot of chole twice a week, Right. or kale udad or mung. ਰਾਈਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਫਲੱਡਡ ਵਿਦ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਜਨਰਲੀ ਹੈਵ ਅ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਫ ਯੂ ਪੁੱਟ ਮੋਰ ਮਨੀ ਇਨਟੂ ਦ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਜੇ $5 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ $40 ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਓ? ਕੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਟਾਕ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ? Yes, ferrous sulfate is the cheapest. Carbonyl iron, polysaccharide iron, they are the most expensive ones, not necessarily the best ones. Okay. Okay, the best for my from my reading of the situation and the price labels is ferrous gluconate. Okay. Ferrous gluconate is not as expensive as other organic iron preparations, and it's about 1.5 times more expensive than the ferrous sulfate. But ferrous gluconate is probably the best compromise for the iron supplements if you're going to take them for a long time. Okay, ji, excellent. Dr. Garg and Dr. Dalal, it was a pleasure having both of you, and thank you so much for this information, and I'm sure this is going to be very beneficial to our viewers. Thank you so much, and hope to see you again, and we'll talk in details once again sometime if we happen to talk on some other issue. Thank you very much for your time. My pleasure. Namaskar. It's a pleasure to be here. Namaskar ji. Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਬਕੁਲ ਦਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਮੋਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਗਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So today it has been a very important talk what you have talked, and especially in our community we face this crisis, I would say. Whomever you talk to, they say यार आयरन ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੈ, and ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਟੇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਯਰ ਹੈਲਥ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਬਚ ਜਾਈਏ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਬਟ ਨਾਲ these are all in general terms we talk to you. Please go and talk to your physician for any specific answer which you want. And these are general talks which we hold. So once again thank you very much for your valuable time. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ through WhatsApp 6046037555, or you can email me at harpreetsingh@gmail.com. ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। Have a safe evening, stay healthy and enjoy yourself.